ترانسميتر بلوك دايجرام مؤلف من مايكروفون أول شي، بري أمبليفاير، بري امفاسيز، VCO، frequency multiplier، بري أمبليفاير، باور أمبليفاير، وآخر شي الأنتنة. role of each block: مايكروفون بيحول الويف لإلكتريكال signal، transform the sound wave into electrical signal. Preamplifier amplifies the amplitude of the signal BF of the BF signal، بكبر الامبليتود تاعت السيجنال. Pre-emphasis circuit acts on the signal noise ratio used to increase the level of the frequency upper than 2.12 kHz of the modulating signal. هيدي شو بتعمل؟ بتكبر كل الامبليتود لأكتر من 2.12 كيلو هرتز، لأنه الصوت على أكتر من 2.12 كيلو هرتز بيضعف. فمن هون بهيدي السيركت بنرجع بنقويهم لهول الفريكونسيز العاليين. Oscillator VCO. It's an oscillator where its frequency vary according to the message signal. يعني الفريكونسي تاعيته بتتغير لهيدا الأوسيليتر حسب الامبليتود تاعيت المسج سيجنال. نحصل على output FM modulated wave. طيب frequency multiplier، هيدي الكلمة multiplier مش multiplexer. multiplier multiply the frequency، هاي كمان غلط رفيقكم كتبها. multiply the frequency of the modulated signal for a value belongs to the spectrum 88 لل108. يعني بعلي الفريكونسي لتصير بسبكتر تاعت الأفام. Preamplifier: it's a voltage amplifier to increase the amplitude of the FM signal. هيدا بكبر الامبليتود تاعت الFM signal. Preamplifier. Power amplifier: it's a HF amplifier to increase the power of the FM signal before the antenna. بكبرها بالباور يعني amplitude و current مع بعض. الانتنة transform the electrical signal into electromagnetic signal، بيحول electrical signal electromagnetic signal وبيبثها بالجو. هيدي السيركت تاعت البري امفاسيس من جوا مؤلفة من ترانزستور كومن اميتر. هيدي الاميتر هون، وعلى الاوتبوت في عندي R مع L. الامبيدنس لإلهم Z، وهيدا السبكتر تاعيتهم بكبر أكتر من 2.2 كيلو هرتز. إذا الامبيدنس R سكوير زائد 2 باي اف ال سكوير كلهم راديكال. The audio signal is characterized by a high power in low frequency and low power in high frequency. يعني عنده باور عالية عند اللو فريكونسي signal audio، وعند الهاي فريكونسي عنده شو frequency، عنده باور ضعيفة. To improve the ratio signal over noise, we must increase the amplitude level in high frequency. بنكبر كل الامبليتود، كل السيجنال اللي عندهم امبليتود فوق، كل السيجنال اللي عندهم فريكونسي فوق 2.12 كيلو هرتز بنكبرهم. الجين تاعولا ناقص RC على R بريم E. أظن هون ال RC كل هيدي يعني الزد، نحط زد محل ال RC وعلى R بريم E. ال R بريم E شو بتساوي؟ 25 ملي فولت على I.
If the frequency of the audio signal increase, the gain of the amplifier increase. نلاحظ هون هنا إذا الفريكونسي كبرت يعني هيدا الفاليو كله اللي فوق كبر، يعني ال AV كبرت. If the frequency of the signal decrease, the gain of the amplifier decrease. يعني إذا صغرت الفريكونسي هون هيدا ال AV حتصغر. هيدي circuit frequency multiplier. Principle of operation. The circuit is an HF amplifier class C followed by selective circuit LC used to multiply the frequency of the signal HF for 2, 3, 4 when we apply a sine wave signal with frequency equal F at the input, a current IC with the same frequency pass in the collector in pulse form. Fourier's theorem said the current IC is rich in harmonic 2F 3F 4F. يعني شو عم نقول هون؟ نحنا بس يمرق عندي current هون بالكولكتر على شكل pulses، هيدا السيجنال اللي مارق هون غني بالهارمونيك 2F 3F 4F 5F. شو معنى 2F؟ يعني 2 ضرب الفريكونسي الأساسية. يعني إذا أنا حاطط هون 1 كيلو 2 ضرب 1 كيلو 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو 5 كيلو. بهيدي السيركت LC بختار أنا أي فريكونسي بدي طلع لبرا. مثلا بدي اختار 4F يعني 4 كيلو، يعني بكون أخذت هون 4 كيلو، هون عندي على الانبوت كان 1 كيلو. كيف حصلت عليها من 1 كيلو؟ حطيت ترانزستور كلاس C كبر السيجنال على شكل بلسز اللي مارين هون، وبهيدي السيركت LC اخترت أي هارمونيك بدي، الخامس السادس السابع اللي هو multiply من الانبوت. باور امبليفاير هو عبارة عن push pull class AB. The circuit is composed of 2 thyristor supplementary بكملوا بعضهم هولي، واحد NPN واحد PNP connected in common collector. The circuit works in class AB. The polarization of the base for each transistor are assured by diode D1 and D2. polarization تاعول هيدا الترانزستور مأمن من هيدا خلال هيدا الدايود، والpolarization تاعول هيدا مأمن من خلال هيدا الدايود. A light DC voltage VBE found on the base of each transistor، يعني أقل من 0.7، يعني منه شغال الترانزستور 100% لما أحط البلس VC هون. During the positive half wave
of the input signal T1 is on. فإذا اجت البوزيتيف half wave هيدا اشتغل. T2 is off. The capacitor C sends the half wave to the output across RL. فإذا بتمرق هيدي من هيدا الترانزستور لهون. During the negative half wave T2 is on. هيدا بيفتح وهيداك بيسكر. تمرق النيجاتيف هاف ويف من خلال هيدا لهون لهون. الرول لهيدول الدايود اللي حاطينهم، أول شي بأمنولي البولاريزيشن suppression. هيدي الكلمة suppression cross distortion بيمنعوا cross distortion. وآخر شي thermic stabilization. كيف بأمنوا عدم ارتفاع الحرارة تبع الترانزستور؟ هول الدايودات إجمالا بيكونوا ملزقين بالترانزستورات، يعني لما ترتفع حرارة الترانزستور هذا الدايود بحس فيها للحرارة. If the temperature increase, VD of the diode decrease, VBE of the transistor decrease. إذا الحرارة تاعت الترانزستور عليت الفولتج across الدايود بيقشط لأنه حس بالحرارة كمان. The VBE of the transistor decrease, the current IB and IC decrease. الكرنت بينزل بيقشط كمان. Then the conduction of the transistor decrease, the power efficiency is very high. هيدي very high هاي الكلمة. كاتبها رفيقكم غلط very high. بنلاحظ ما في عندي distortion السيجنال هيك 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 هيك، لا هيدا بالكلاس B بصير، أما بالكلاس AB بتروح الديستورشن.